Mtazamaji, tunaendelea kuzungumza na wakulima vile wawekezaji katika sekta ya kilimo kuhusiana na ushuru ambao serikali inapendekeza kuwatoza wakulima. Mama Jennifer, tumesikiza kauli nyingi. Tueleze kama, manake wengine saa nyingine huchukulia kilimo ni kilimo tu kwa watu wenye umri mkubwa, pengine wazee peke yake, lakini kwa kilimo hivi sasa pia vijana wamejiingiza ndani. Tueleze kama masuala kama haya pia yatavunja moyo jamii nzima ambayo iko katika kilimo, iwe ni wazee, kina mama, kina baba na hata vijana ambao wanataka sasa hivi kujiingiza katika masuala ya kilimo. Ikumbuke kwamba sio kila mtu ana shamba. Kwa hivyo kuna mwingine ambaye anakodisha. Na kule kukodisha kuna kutoa kodi pia, kwa sababu umekodisha shamba kwa muda fulani. Hujui kama itakupa matumaini ya kuvuna chakula kingi au la. Ukikumbuka ukulima wa mahindi kwa mfano, kuna zamani zama hizo wakulima walikuwa wakipata zaidi ya magunia karibu 45 nafikiri. Siku hizi hata kupata 25 utakuwa umefaulu. Kwa hivyo bado mkulima anakandamizwa. Tueleze hisia zako kutokana na haya yanayojiri kwa sasa hivi. Bwana Raymond, hii ni kitu ya kusagasa watu wakulima. Naam, weka kipaza sauti. Ni kitu ya kusagasa watu. Naam. Kwa vile ni kama inaonekana wakulima ni wajinga. Na wale waliketi chini wakapaga hii mambo. No. Wanataka sisi wote tukae chini bila kulima. Kwa vile na wajue wakulima wakikosa dunia hii hakuna mtu atapata kitu ya kukula. Sisi wote tutakuwa kama sakahola. Itakuwa kama sakahola ingine hii. Kwa vile mkulima ndio anasimamia hii dunia. Mkulima yeye ndiye mtu anatakikana apatiwe a lot of respect dunia hii. Sasa tuseme mtu kama mimi sijakaa na town, nakaa tu kwa shamba. Na nahakikisha kila kitu nalimia kama watu 5 hata watu 10 na sina hawa. Ni ule atakuja anunue. Na kusema ukweli watoto wetu wanaonekana kama watakubali kulima. Sasa wakiwa anatufinya na wanaleta hii taxes chini kabisa, unaona kama watakubali? Kusema ukweli mimi iko mtu na patia heshima sana huyu Deputy President. Iko pombe ilikuwa ikiharibu wa vijana. Na saa hii amepambana naye. Sasa ningemuomba mahali yako hii kitu ya wakulima, na asiwe kuongea na mdomo, aongee kutoka kwa roho. Apambane naye, na akienda vile itaenda tutajua atamalizwa juu yetu. Apambane na hii mambo ya wakulima. Akubuke hata akitoka buge anakula na inatoka kwa mkulima. Wakitoka mahali wanatoka hata hii wambuge wanakula ile inalimwa na mkulima. Sasa mtu kama hawa Kadara, si unaona hii vijana watoto wetu wanataka kupiganishwa na watu wako na akili. Kwa vile ni kajusoso yangu kameenda huko kwa kameandikwa kwa KRA. Na sasa unaenda kukafukuza huko. Wewe mbuge unaonekana. Kwa vile unapitisha usiku, mchana unakuja kwetu. Tunamuona nyinyi wote. Asante. Wakicheza pengine president atarudi. Asante sana Mama Jennifer. Bwana Johnson, kauli zako. Nimolote. Thank you very much. Asante sana kwa kunipatia nafasi nyingine kuongelea mambo ya taxation. Hii mambo ya taxation ni kitu ambao hata mimi nitaongea niseme kinaeleweka hakieleweki. Sababu wakati unakuta watu kwa shamba na hawa watu hawana ujuzi wa hiyo mambo ya items, itakuwa shida sana kwa wale ambao exporters, nikiwa mmoja wao na ile chama ambao naongoza. Itakuwa shida kubwa sababu pengine umepewa pesa upfront na customer yako nje, na hizo pesa umepatia mkulima, na ukipatia mkulima hizo pesa unategemea
at the end of the day atakupatia hiyo avocado zako ama macadamia. Na hii kupeana pesa saa nyingine ndio watu waelewe. Huwa saa nyingine pengine ni kumsaidia mkulima pia kuweza kukuza au pia asiweze kuuza kwa mshindani mwingine kwa mfano. Hiyo pesa tunapeanaga sababu ya kitu kimoja. Wakati unapatia for example kama mama huyu ako mbele yangu, unaenda unamwambia avocado zake pengine akona 10,000 trees, hataweza kusifuna akiwa peke yake. Kwa hivyo ni lazima atafuta wafanyikazi, sababu watoto wake ni watu wazima na pengine kila mtu ako na familia yake na hawako pale shambani, hawako huko kwa shamba. Kwa hivyo hiyo pesa tunapeana upfront ni ya kumwezesha. Alafu sasa ukimpelekea mambo ya items akwambie mimi silipi na ni mtu wa 70 to 80 years. Sasa serikali, urudi kwa serikali, for example nipeane container ya macadamia kuitoa kwangu kwa store ama factory, any factory, it is 375 kuipeleka destination. Mkulima pale amekataa kulipa tax, mimi niwekewe tax ili KRA iruhusu container yangu itoke Mombasa port. Kwa hivyo gharama iko kwa nani? Gharama iko kwangu. Na ni nani ameniweka? Ni mbunge wa hiyo area na serikali ile iko. Kwa hivyo ile kitu mimi ningetaka kusema, hii mambo ya taxation finance bill ilipitishwa na vipofu, sababu hawakusoma, hawakujua ni kitu gani, sababu wanaogopa rais ambaye anapenda watu. William Samoei Arap Ruto anapenda wa Kenya, lakini wabunge walipitisha kujifurahisha na kumuonyesha ya kwamba wako nyuma yake. Mambo ya ukulima haina nyuma ama mbele. Kwa hivyo warudi tena bunge, walipe section 43 Crops Act 2013 kuuza macadamia, na hii mambo ya finance bill ikaliwe chini tena, ijulikane ni mkulima anafaa kulipa, ni exporter ama hiyo kitu iondolewe kabisa. Mr. Nimrod, nikimalizia tu Nimrod, ningehisi wabunge ambao wako bunge ni sahihi, either ni wa county assembly ama ni wa national government. Mambo ingine wachani kukibiria ati mfurahishe mtu. Munasikia vizuri sana. Wacha nipeane mambo ya jana. Nimesikia governor, Afuru governor jana amesema Ruto aude reforms ya kujua ni kwa nini macadamia at that time 2018 ilitoka 180 na saa hii inanunuliwa 100. Huyo ni governor. Another senator from that county this morning kwa Inoro amesema Kiamutogo macadamia inanunuliwa na shilingi 40. Hiyo ni kitu ya kushangaza sana, sababu hawataki kwenda mashinani. Endeni mashinani. Ile barua tulipewa na Mithika Linturi ya mwaka mzima inasema mkulima asinunuliwe macadamia yake na chini ya 100. Wewe unanunua 40. Wewe unanunua 40. Na kuna MP na kuna MCA na kuna governor. Jichunge. Asante. Mimi sitaweza kuwa na polisi kwenda kila pahali Nimrod. Kwa hivyo mimi sauti yangu ni kusema hiyo bei ni ya kumkandamiza mkulima. Ni ya kukandamiza mkulima. Kwa hivyo mambo yangu ni mawili. Macadamia isinunuliwe chini ya 100 na taxation kwa macadamia na kwa avocado ziondolewe kwa mkulima. Asante. Bwana Gadhangu, kiongozi wa taifa anasifika kuwa mkulima hodari. Amewahi kuwa waziri wa kilimo, lakini kama vile Bwana Johnson amezungumza, ameweka lawama kwa wabunge. Lakini mimi nafahamu kwamba kupitishwa kwa mswada huu na kutiwa sahihi kumefanywa na kiongozi wa taifa. Je, unahisi yeye pia yuko katika kutiwa lawamani katika kuweka msukumo huu? Kwa sababu ni mswada ambao ulizungumziwa kwa mapana na marefu na ikashinikizwa kwamba ni lazima upitishwe ili serikali iweze kuanza kukusanya ushuru katika sekta tofauti ikiwemo kilimo, ndio iweze kuwa na maendeleo ama kupanga miradi ya maendeleo. Huoni kwamba msukumo pia ulitoka kwa kiongozi wa taifa? Vizuri sana Bwana Tabu kwa hilo swali. Ni jambo ambalo mimi nilikuwa ninaliangalia, na ukiliangazia kwa undani uone kwamba wakati huu mswada ulipoletwa pale mbungeni, rais alikuwa anazunguka kaunti nyingi akiambia wananchi kwa ile mikutano yake. Akasema kwamba ile ama tuseme ile sheria ambayo ilikuwa inakunja kwa mbunge, anawasihi wambunge wote waipitishe. Hata kuna wakati akawa anasema anasubiria kuona mbunge yule ambaye ataenda kinyume na matakwa yake. Kwa hivyo mimi kile ambacho ningetaka kusema, na ndio umeona Mama Jennifer hapa karibu hata machozi ya mtoke anapoangalia kwamba kile chake kidogo ndicho ambacho serikali inataka kuchukua. Nataka kusema hivi, tunamjua rais kama ambaye tunavyosoma na kuona kwamba yeye mwenyewe ni mkulima, na tunajua hata kule kwao upande wa bonde la Ufa
wakulima wengi wa zao la mahindi, kuna mambo ya ng'ombe wa maziwa, mambo kama hayo. Mimi najua tukienda mbele kutoka siku ya leo, najua hata kule utakuwa nasikia malalamiko kwamba mambo ya ushuru kwa upande wa mazao hayatakikani. Sababu tukikumbuka hata katika historia, mwanzilishi wa taifa la Kenya hayati mzee Jomo Kenyatta alisema nini? Watu warundi mashambani ili tutoe mambo matatu: ujinga, umaskini. Na kumbuka kila mmoja ambaye amekuwa pale tulisema hivyo, turundi mashambani ili tuondoe ujinga, umaskini na magonjwa. Wakati huu tukileta ule ushuru ambao tunazungumzia hapa, ni kusema kwamba mifuko ya wakulima hakutakuwa na kitu na tutarundi tena kule ambako tulikuwa kabla ya mambo ya uhuru wa nchi hii. Asante Bwana Gathangu. Bwana Wanjohi, ni ahadi gani sasa hivi unapata kutoka kwa viongozi? Najua unashirikiana nao, unawasiliana nao mara kwa mara. Ni ahadi gani unaopata kutoka kwao kwamba wanaweza wakarekebisha hali hii na wakulima wakapata afueni na kuanza kuuza tena kwa wanao export kama vile Bwana Nandwa? Thank you. Asante sana Bwana Nandwa. Nafikiri jana maanata Saturday kuna mkutano na chairman wa AFA Honorable Salem. Na unajua katika hiyo sekta ya ukulima kutoka kwa Minister of Agriculture kuna ile mkono imeelekezwa kwa sekta ya horticulture. Minister of Agriculture iko na section inaitwa AFA, naye AFA kuna ile nyingine imeundwa inaitwa HCD, Horticultural Crop Development Authority. Naam. Mimi mwenyewe nilimtuma chairman nikamwambia tafuta rais na umuelezee vile kuko chini kubaya. Na mimi nafurahia. I'm really very happy because I tend to think that the information was conveyed, and I also think that is why we are into the direction of the Deputy President is calling us. I would even want to know the Deputy President. You know, he is our real brother. He comes from Mount Kenya region. It is even good to know on that proposed meeting for tomorrow who he will deal with. Unajua Bwana Nandwa, wakati kuna tabu, kuna wengine wanajifanyaga wanalia machozi ambayo sio yao. When an issue like that comes along, because they are those who are suffering, the main people who are suffering should be the one who should be consulted. I admit, because all along, and I'm planning, kama vile mwenzangu amesema, and I believe tomorrow we will be able to sort the issue of the farmers. Because if we don't sort the issue of farmers, si kupenda kwetu, we will be forced to withdraw from farming. Haswa kwa makadamia na avocado. Na haswa sana avocado. We will withdraw. Sisi, and there is no need of talking rice because everybody knows. Mimi baba yangu alikufa akingoja pesa ya kahawa. Kauza ng'ombe 5 za grade, ng'ombe sikaenda, pesa hasikukuja, mwishowe baba alibaki akiwa ananiomba pesa. We don't want to risk again. Enough is enough. We don't want the risk that we undertook in coffee, the risk that we undertook in tea, the risk that we have undertaken in milk. Unajua wakati Bwana Nando, wakati maneno inaongelewa, tunafikiriwa tuko na pesa hizi wakulima. Hatuna. In fact, I remember in that meeting, I even requested these, about 95% of these farmers wanatafuta tu chakula iwekelewe juu ya meza. It's not that kuna kitu wanabakisha. Hakuna kitu wanabakisha. So I was even wondering when that thing came along. Hata ile pesa wanataka ya mkulima hakuna. And you cannot ask something Bwana Nandwa even if it isn't there. What are you asking that is not there? No. You can't ask something that is not there. The other issue is, this is too funny, my brother. And I hope the head of state and the deputy will notice that. If you talk of you want a tax, not even on the profit, you are saying you want a tax of all the sales made. I think in the whole world it has never been like that, I'm telling you. It has not. Yani utozwe hata wakati unapata faida yoyote. You can even try to get to know how much has Nandwa got from, so I can tell Nandwa, give me 10 cents, give me 5, give me something. But you can't say Nandwa has sold something goods worth this amount of money. I want tax from that amount of money. I may be a layman, but really, though I'm a layman, I don't understand the scenario and rather the criteria these guys came around. There's another issue. There is no way that you go for the exporter, like my friend here, and then you say you have not gone to the farmer. Because once you get crushed this exporter, what will you do? You also go and get crushed there? Kwa farm. The farmer. No. So if it is, the government is going to listen to us.
let the whole scenario be repealed. Asante sana. And my humble advice to the government is, there is time to act and time to delay and start talking on tables. No. This is time to act. No. Time for talking could be coming here. Mm-hmm. Could be already, now we are losing billions and billions of money. These guys, the exporters, I'm telling you, the vessel that has left Mombasa, they expected to ship 350 containers by sea. I can confess to you, they never managed 100 containers. So we lost. I am saying, he is here, he will confirm. Out of the projected 350 containers, 40 foot container, that was to go outside the country. They did not even manage 100 containers. The rest fruits are going to waste. The quality fruits that should have been cut for export, now they are getting destroyed. The only solution will be, we sell the fruits for oil. And the price for oil and the price for export, they differ. Kidogo nisikize Bwana Ojepat na Bwana Nando. Bwana Nando anavyozungumza Bwana Wanjohi ni kwamba kutakuwa na ile kwa kimombo wanaita ripple effect. Haswa katika sekta nzima ya kilimo, kwa sababu ikiwa mkulima atazuia kuuza bidhaa zake kwa koi, inamaanisha kwamba huwezi kupata mtu wa kusafirisha. Ina maana kwamba wale wasafirishaji pia itabidi waondoke watafute kazi nyingine. Ina maana kwamba wale wapakiaji watakuwa hawana kazi. Ina maana hata wale ambao wanatumia vyombo kuwatengezea za kupakia, iwe ni maboksi, iwe ni makatoni, iwe ni maplastiki, pia watakuwa hawana kibarua, kwa sababu kama anavyosema Bwana Wanjohi, ikiwa mmepunguza makasha ya kusafirisha, ni kumaanisha hata zile bidhaa zinazotumika kwa ujumla zitapungua. Ina maana pia kwa yule muuzaji wa dawa, mbolea sokoni, kabla ya mkulima hata rudi tena kwake kununua. Kwa hivyo unaona kutakuwa na ripple effect kwa uchumi kwa ujumla. Sasa swali la kujiuliza, ikiwa serikali iko mbioni kuimarisha uchumi, inaimarisha namna gani wakati inachukua hatua kama hizi zinazoonekana kama kwa wakulima wanasema zinarudisha nyuma sekta ya kilimo? Mimi mwanzo ningependa kusema kitu kimoja. Niruhusu niongee kwa lugha ya Kiingereza. As you all understand is that we are working towards the sustainable development goals, and one of the SDG goals is food security. And as we want to implement this at the same time, we have to understand that implementing this will lead us to having no food security at all. Because someone somewhere told me, undugu sio kufanana, undugu ni kufaana. Sio? So when you want now to hurt me, how do you expect me to help you? I can say this, Bwana Wanjohi, and you know this. For just one container to be filled, one container of avocados, it is a whole value chain. And most 40 foot. Yes, 20. 40 foot. For one container to be filled, it's a whole value chain. And this industry is what, at the moment, even in central Kenya, it is what most of the youth are working in. The harvesters, the coordinators, everything. I can tell you, in just one container, it can employ even over 600 people, yeah? True. Over 600 people. True. So meaning, wanashughulika, yes. So kumaanisha mimi nisipo export, watu wote hawana kazi. What does that mean? Unemployment for the youth. What does that mean? Watu wataenda kwa ukora ya kuiba matunda. Itamaanisha nini? Itamaanisha sasa tunaongelea wizi wa avocado sasa, sio? Sasa ndio wizi itaongezeka zaidi. Kama exporter, kilio chenu nini kwa niaba ya wakulima? Kilio chetu kwa niaba ya wakulima, we like to ask the president to issue immediately an executive order suspending the implementation of the e-teams pending further negotiations, so that we can all see how we can be able to help each other in this matter. Otherwise, we are all losing the game and we're losing as a country. Bwana Ojepat, kama nilivyotangulia kusema, tumejumuika na wewe katika mikutano mingi ya wakulima na wawekezaji. Sijui kama mmepata fursa kuweza kuzungumza kwenye kikao kuhusu swala hili na jinsi litakavyoathiri nyinyi bali na wakulima peke yake, na hatua ambazo wangependa walioko katika sekta hiyo zichukuliwe ni hatua gani? Asante Nimrod. Truth be told is that we have spoken at different quarters. The last one tulikuwa na the exporters, and we raised this thing with AFA chairman, and we said, go ye to the president and tell the president it is not business as usual. We are losing it out. You promised to call the teams and engage. We are waiting for feedback, but we cannot wait for long. One, we have just opened the avocado main season, which we opened on 1st of March. We are competing other countries who also have avocado. If we mismanage this process within this month and we don't sort it out,
we lose it out. We went out campaigning and asked farmers to plant avocado. The farmers have planted. I am on record to have told farmers plant. He has been distributing, government has been distributing, governors have been distributing seedlings of avocado. We are busy now opening up the market. We opened China, we opened India, we are discussing with the US, we have opened Middle East, we have opened all over. Then after we open the doors, we have nothing to supply. Sadly, Nimrod, whatever government wants to achieve, it is possible to achieve. But why not have a conversation and say, how do we achieve this? How do we go about it? No. You are killing an exporter, and you're telling the exporter you are not going to consider anything he gives you as a receipt as an expense. Why? Because it's possible you can close the exporter's business or you regulate his licenses. No. Okay, so what happens to him? No. What happens to Mama? Where does she go to? No. We are getting stuck. No. The truth is, this specific clause in the finance bill must urgently be repealed. Regardless of whether it's turnover tax, that's a conversation for the elite. For the grower, we want the grower to go to the farm because the work of the farmers is farming. Once they grow to the farm, Mama Jennifer at her gate should receive Nandwa or Wanjoy coming to pick produce from there. The business ends there. Our business is to ensure that we have consistent supply of our products to the market, either in the domestic market or outside this country. Listen, Nimrod, we currently as the industry, as the horticulture industry, employ 800,000 people directly. A bigger portion of this, about 30%, come from the avocado. What do you do with them? Where are you going to take those 200,000 people? Do you want them to go and start stealing? They can't take their children to school. They can't pay fees. We are directly employing farmers, over 3 million farmers directly. And when you look at every other person who now works, we have an industry that's running up to 10 million. Nikuongeze swali lingine bwana ujepata. Now, when it comes to this in tax, I just want to clarify, for the sake of clarity, that this is not about avocado. This is not about our macadamia. This is not about coffee. This is about the entire agriculture. Okay. So for now, it's hitting avocado. For the coffee farmers, wait, it's coming. Tea farmers, macadamia farmers are here. Milk farmers, maize farmers, potato farmers. This thing is coming to you like yesterday. We are saying simple. Repeal this clause, get into discussion, and find a way of how Kenya can raise revenue without killing the farmer. Niulize swali lingine. Bwana Wanjoy amesema sasa hivi hata hatujaweza kufikisha idadi ya makasha ambayo tunasafirisha kwenda nje. Kwa mfano chukulia parachichi. Soko letu kubwa nafikiri ni China na India. Ikiwa sasa hivi wanatutazama na wanasema kwamba hata hatujafikisha idadi ya mzigo wanatusubiri. Kuna masoko mengine wanaweza kwenda. Hiyo inamaanisha nini kwa taifa kama Kenya? Kwanza tuseme hivi, soko yetu kubwa sasa 38% ya avocado inaenda Netherlands. Europe takes the bigger portion. Then tuko na China, tuko na India, tuko na Middle East. Hiyo zote. Hizi soko kuna order. Na zinatuangalia kwa sasa. Zinatuangalia. If you don't supply, somebody else supplies. And when somebody else, another country, when they fill that gap, you cannot go back. Now, Nandwa, who is an exporter, they have a program per year with the buyer. And Amambia, I'll send you this number of containers per week between this date and this date. If he does not supply, he is surcharged. Analipa fine. Because I will fill the shelves. There's no cargo in the shelves, so he has to go somewhere, buy cargo that will go to the shelf, and that means you're kicked out. That means Mama Jennifer will stay with her avocado, selling them to nobody. And she cannot eat all the avocados. The price of avocados is coming down. That means the farmer is not going to get anything. And yet, the market for avocado in the world is growing. We are now the 4th largest exporters of avocado in the world. We are the best in Africa. We are headed towards being the best. We want to be the best in the world. What we are saying here is we must go back to our policies. The government needs taxes. Thank you.
taxing the farmer is not the best place. Yes, sir. They need to identify how do we stimulate businesses so that he can export more and they can get more taxes from the enterprises, not from the farmer. No. Let me say this, Nimrod. No. We have now kitu inaitwa packaging material. We have something in this town called pesticides or agrochemicals. We have fertilizer in this town. We have cost of freight. We have the cost of fuel. Now we have told farmers, do not transport your avocado by pickups because of food safety and maintaining the quality of that produce. To set what is called aggregation. As we talk, we are Europe has told us to send cargo to them by sea. We are now working very hard to see how cargo can go to railway and go down to the sea. Why are we doing that investment? If we are killing the grower, and I dare say this, that we need to quickly, and within the next 7 days, yes, we are saying in the next 7 days, the government must find a way of sitting down with stakeholders and ensure we address this thing, because it's not about Kenya. No. It's about livelihoods. It's about livelihoods, employment. Wamam, do you want to tell me, Nimrod, today, where do you want to get the young men from Western Kenya, from Central Kenya, from Rift Valley, the 4 million the president talks about? Where are they going to get the jobs? The extension is dead. If we do not address this thing, I dare say here, all the MPs in this country must pack and go home. And the Senate must pack and go home. And the president must know his legacy is gone if this thing is not addressed. Lastly, Nimrod. KRA wanatuambia they're educating people because they're implementing the rule. Thank you so much. How are you educating people? How comes I've not seen them on radio saying, or on TV, like IBC will say, the ballot box for the president is this color. The ballot box for this is this color. The ballot of this is this color. Why is it looking like they must go to a meeting and annoy people and say, we are looking for money, even if it means taxing my meeting. Air. We will I was even asking, am I the ones who is telling people that you need to pay the tax? What is your role? It's your responsibility. No. You guys, you're the one who wants the money. It is not me. It is not the avocado aggregators of Kenya to go and preach your gospel. No. You guys wake up, go and preach your gospel. So I was closing it out this way by saying, first we want to say to farmers in Kenya, do not uproot crops. Let's be patient as we engage the government. That's number one. Number two, we want to say to government, please calm down. This thing of ego, if it's an ego thing, let's address it. Let's calm down. Let's save the agriculture sector. No. And for the exporters in Kenya and our members, we want to assure them that we are doing everything humanly possible to ensure that this thing is resolved. Bwana Ujapata, nitakuja kwako tulipe kauli za mwisho. Tunakwenda mapumzikoni kidogo tu, alafu tusikize kauli zetu za mwisho. Manake najua ni kilio ambacho hatuwezi kukimaliza kwa siku moja. Lakini nafutumai kwamba tumepata fursa nzuri ya kuweza kuelezana bayana matatizo ambayo wakulima wanapitia kwa sasa hivi. Mtazamaji, tunarejea hivi punde. Naarifiwa kwamba tuende mapumzikoni kidogo tu kwa kifupi, alafu tuweze kupata kauli za mwisho. Tutakuwa na mada nyingine na wageni tofauti, wabunge kutoka bunge la Iala ama upenda Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kutuambia mawili matatu kuhusiana na masuala mengine. Lakini usiondoke, bado tutakuwa tunamaliza na wakulima na wawekezaji wengine.